now onwards till exams I'll be with you because of busy schedule I was not able to take class, but now yes I'm all is yours. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಆಗಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಗವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಮ್ ಬಿ ಎದವ್ರಿಗೂ ಅರೌಂಡ್ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ yesterday we have discussed some of the questions now, right? So ಇದರಲ್ಲಿ this one is done I guess. ಬೇಗ ಹೇಳಿರಪ್ಪ. Hi Divya, Arti, Tanuja, Govardhan, Siddhappa, Sakshita, everybody. Thank you for joining. Is this class is for MBA student also, right? Yes Arun, this for all MBA and MCA. Get ready my dear student. So can we start now? Start now bachcho, because already time bhada late agide. Tell me what is the right answer for this, because ನಾನು approximately 5 questions start ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಚಲೋ. Tell me the quickest method of collecting data is, what is that bacha? Quickest method of collecting data is a personal interview, or guys respond ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಮೇಲ್ ಕ್ವಶನಿಯರ್ಸ್, ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಚ್ಚು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಡಿ, ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ಫ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಅದು, ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಕೇಳಲೆ, what they said is that ಬಚ್ಚೋ, following data related to 90%. okay, n is equal to ಏನಿದೆ, 90 ಇದೆ. all right, yes sir, repeat karo, ठीक है बेटा. Income they have given from this series 15 to 1900, 2000 to 2500, so that's order ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. which of the percentage is that they want 2500, more than 2500. ಈಗ now again the question is that if you want more than 2500, right? More than 2500 means, bacho, what we can do is that we need to check 2500 or more. That means we have two numbers here, correct? That is 20 plus 25, correct? That will be 45, because more than 2500. So n is equal to, so mean they given x bar is equal to what, my dear student? Summation of x divided by n, correct? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇ ಗಿವನ್, ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ದೇ ಗಿವನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ 2500 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ 45 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್? 2500 is nothing but बच्चों 1 divided by 2 आगते, 45 1 जा 45 2. If you multiply this, nothing but 50% आगते. So right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ बच्चों ಇಲ್ಲಿ 50%. Right answer is 50%. Understood?
Understood बच्चों? Can you go for the next? Bigger head ripa. Next, yes, we are repeating this. Yesterday we have discussed. Tell me the sources of data in tabulation. The sources of data, if any, is shown in which, always my dear student, it's not stub, it's not caption, it's not body, it is yes, you are right, it is footnote ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Right bacha? Yes or no? Okay, can you go for the next question is here. Listen carefully. Remember this, divided bar chart is good for divided bar chart. See, if there is a bar chart, in that we are going to divide it now. So divided bar chart is good for comparing various components of the variable, relating the different components to the whole. Which is the right answer? A and B, or A or B? Right answer ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚು? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಚ್ಚು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, relative frequency for particular class. Nodi, particular class is always lies between 0 and 1. Then I have to code 0 and 1. Okay na bacha? Always ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 and 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Not both inclusive, it's a 0 and 1. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟ್? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಸಾರಿ, find the number of observation between 350 to 400. 350 to 400, they want how many observations are there. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. 350 to 400, ಮೋರ್ ದೆನ್ 350 ಇದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 400 ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 minus 12 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 13 ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೇಟ್, ಐಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಹಿಯರ್ till here study we have done now. Howdala? So we'll go with this now. Let's start now, guys. Careful now. Start. Sir, this is the first class for us today. Only I got notification. Okay, yeah, today only I created this class bacha. Let's start now. ಕೇಳಿಗ, ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಕಲ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. All right, frequency density distribution. And ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಬಚ್ಚಾ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಗಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ corresponding to the class interval is, frequency density corresponding to this class interval is the ratio of frequency density ಇದೆಯಲ್ಲ, that is corresponding to the class interval ratio of ಏನಾಗುತ್ತೆ? is that class frequency to the total frequency, class frequency to the class length बच्चो, class length to the class frequency to the cumulative frequency. Guys, tell me fast, which will be the right answer? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ.
ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಐ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ಕರೆಕ್ಟ್? 40 to 50. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ 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 ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್? 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 to 20 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ, that means this is a lower class, this is upper class. So difference ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Sir, in order to compare two or more related series of any kind of numbers ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನದು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೋಡಿ, 2 or more ಸೀರೀಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ 11th 12th BCom BBAದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 or more related series, which one we use? Is that multiple bar chart or grouped bar chart? ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತ್ರಿವೇಣಿ, ಅರುಣಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೀನಾ, ಸ್ಪೈಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 or more related series, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಇಸ್ ದಾಟ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, we are using multiple bar chart. A is the right answer, ಹೌದಲ್ಲ? yes or no? okay na? all right. next, the area of diagram is very important. The area of diagram, what will be the area of diagram? ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ? ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಒನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ that represent the class frequency in frequency distribution in vertical format, correct? So histogram is a 2-dimensional ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ the area of diagram is histogram ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Understood बच्चों? Understood? What else? Next, the most extreme value which would ever included in the class interval. Very important. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ include the class interval what ಯಾವುದು assume that ಬಚ್ಚೋ if it is 10 to 20 ಇದ್ದಾಗ so this is the class interval and the boundary class boundary is the called class interval ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ right yes or no class boundary ಆಗುತ್ತೆ class ಏನಾಗುತ್ತೆ class boundary ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ yes or no ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ tell me guys understood yes or no ಚಲೋ ಓಕೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ರೋಮರ ಇದು ಮೊದಲು ತಲೆ ಗಿಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಇರಲಿ I want you to respond बच्चों one निमिष question number 16 because statistic ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ because ಕಲ್ಸಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಲ್ಪ ಅದು ಈಗ ಇನ್ 2000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 1750 ಏನಿದೆ ಸರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1750 ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ 1200 ವೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಾಸ್ 200 of which 175 did not belongs to trade union ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ one category is belongs to trade union ठीक है another category is not belongs to trade union again my dear student there is one 2000 and we have one more 2004 that means two category we have so what I will do is that बच्चों here there is 2000 and 2004 we have okay now so bacho very important so this is the year we have and out of total 1750 factory worker in 2005 so bacho here we have total remember what is that 1750 remember 1750 right what this is factory worker 1200 were member of trade union that means guys in category there is two types of one is member another is non-member is difficult kodangilla one range kodtare don't worry about it right so the number of okay 1200 were member of trade union andre out of this 1200 is the member ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 550 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತ್ರಿವೇಣಿ MCAಗೂ ಇದೆ MBAಗೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಓಕೆನಾ Can I go for the next? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ now the number of women employed is 200 out of
ಆಫ್ ವಿಚ್ 175 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ ವುಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ 200 ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, 200 ಇದೆ. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ 200 ಇದೆ, 200ದಲ್ಲಿ 175 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 175. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು 25 ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚು 1200 ಮೈನಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 1175 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 550ದಲ್ಲಿ 175 ಹೋದರೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟು 375. ಸೊ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು, ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ 2004 ದೇರ್ ವೇರ್ 1800 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅಂದರೆ 2004ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ 1000, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? You may get this question, same question for 5 marks bacha. Similar question you can expect for 5 marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ 2004 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು 2004 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ 1800 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ರೈಟ್? ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1800, ठीक है? And to the who belongs to trade union and 50 where did not belongs to trade union. ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. 2004ದಲ್ಲಿ 1800 ಅಂದರೆ 50 ಈಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 1850 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 2004 300 ವೇರ್ ವುಮೆನ್, ಓಕೆ, 300 ವೇರ್ ವುಮನ್, ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು 300 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮೇಲ್ 1800 ಮೈನಸ್ 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1550 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಆ್ಯಂಡ್ 300 ವೇರ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಓಕೆ, ವೇರ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 8 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 300 8 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 300ದಲ್ಲಿ 8 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 292 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ 1800 ಮೈನಸ್ 292 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1800 ಮೈನಸ್ 292 ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚು ಸೊ 1508. 50 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 42 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 2000 ಮತ್ತು 2024ಗೆ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಲಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ದು 25 ಐತಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 25 ಇಷ್ಟು 292. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 200 ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಷೋ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಫಿಮೇಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ? Hina Kausar said yes. What about others?
You want me to teach once again? Everybody. ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು? ಈಸಿ ಇದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ. Okay, we'll explain that once again now. ಕೇಳ್ರಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ. How should I explain? Excel ತೆಗೆದುರಿ. I'll open the Excel so that you can get clear cut idea. Okay ना, क्वेश्चन दिया गया. Can you see this question बच्चों? केरले. So नम प्रकारा. What we have two, right? I mean याडिदाविले. ಏನಪ್ಪ 2000 ಇದೆ and 2004 ಇದೆ. Correct? Okay ना. So बच्चा we have 2000 and male female total. Again 2000 ಇದ್ರಾಗ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಬಚ್ಚೋ ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಚಲೋ, ಈಗ 2000ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? 1750 ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1750. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 1200 ವೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ 1750 1200 ವೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅಂದರೆ 1200 ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವ್ರಿಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 550. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವಾಸ್ 200. ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 200 ಇದಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಫ್ ವಿಚ್ 175 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಅಂದರೆ 175 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 25 ಉಳಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು 1175. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡಿರಿ ಬಚ್ಚು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚೋ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 375 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? 1550. ಹೇಳಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ತನುಜ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೇಡ. ತನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಚಲೋ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2004ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, 2004ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ 1800 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. 2004 ಇದು 2004 ಇದು ರೈಟ್. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರೆ? 1800 ಇದೆ.
ಓಕೆನಾ 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 ಬಚ್ಚಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈಗ 1800 50 ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು 150 ಓಕೆನಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚು 2004 ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ 2004 300 ವೇರ್ ವುಮನ್ ಆಫ್ 300 ವುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 300 ವುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ 1550 ಮೇಲಾಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಿರಿ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಸರ್ ಈಗ ವೇರ್ ವುಮೆನ್ 8 ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ 300ದಾಗ 8 ಇದಲ್ಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 292 ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 1800 ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ 1508 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 50ದಲ್ಲಿ 52 ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ 2000 ಮತ್ತು 2004ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 25:292 ಇತ್ತು 25:292 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ बच्चों so right answer was yes 2925 ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಬಿಕಾಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಚಲೋ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲ ಈಗ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 10 ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ 10 ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ a lower limit to upper class limit ಅಂತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 to 20 ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ 20 to 30 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋಸ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇ 2001ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ 2002ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ 2015 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 2003ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ 22 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ 2004ದಲ್ಲಿ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 2005ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು 30 ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು
ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಜೆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಯು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್? ಟೆಲ್ ಮೀ, ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದು ಜೆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಯು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಸರಳ ಸೇಡ್ ಬಿ ಸರ್ ಜೆ ಶೇಪ್. ಹೆಂಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ MBA ಮಾಡೋರು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದು? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಈಗ ಇದು ಕರ್ಮ್ದು ಈಗ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, 20 ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಗೇನ್ 22 ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ 25 ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ 30 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಶೇಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. The bell shaped curve looks like a bell, right? On the bell shaped curve, the frequency start from low level to gradually increase maximum level somewhere again down ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಾಗ ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? तो ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಸನ್ನ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಾಯ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್. Any doubts you have? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಅದು ಕಿಂಕ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅದು ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಚಲೋ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ? 1000 ಜನ ಅದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 1000 ಜನ ಅದಾರೆ. ವೇಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 1000 ಶೇಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 1000%, 25% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಅಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 250 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 750 ಏನು ಸರ್? 750 ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. 300% ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನೋಡಿದವರು 300% ಇದಾವೆ ಆನ್ TV. ಓಕೆ, TV ಮೇಲೆ 300 ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. TV 30% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾಟ್ ವಾಚ್, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು. 30% ಜನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. $300 were enjoyed the World Cup match on TV. Okay, ಅದಂತೂ ಆಯಿತು. 30% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ 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 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ದು 30% ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 25ರದ್ದು 30% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ.
Tell me guys, ನೋಡ್ರಿ 30% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 30% ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆನ್ ಟಿವಿ? ಓಕೆ, 3 ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಗೆ ಇದಾಯಿತು 700. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾಟ್ ವಾಚ್ದಾಗ 700 ಆಯಿತು. 700 30% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. 700 30%, 700 30% ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 210 ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಇದಾಯಿತು 590. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ 750ದಲ್ಲಿ 490 ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಬಚ್ಚು. 490 ಮೈನಸ್ 750 ಅಂದರೆ 260 ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಾಯಿತು 40. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚು? ಟಿ ವಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 260. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ ಡೌಟ್. So guys, I just want to end the class here now because okay, ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9 o'clock ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿವ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಫ್ರಾಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗಿವ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚು, ಬಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ.